they work. 일합니다. They work, they help out. 도와주고. And when after years of doing that, 수년 동안 그걸 하면은 then when you practice son, it's very fast. 선을 수행하면 아주 빠릅니다. Because in son is a certain teaching dharma. 선에서는 동교라는 법이 있습니다. The higher you reach depends on how many blessings you have. 얼마나 더 높게 가는가는 여러분의 복의 수준에 달려 있는 겁니다. So the secret is that you look at it as two sides. 두 부분이 있는데 두 면이 있는데 Son bring you to this level of samadhi 선은 이렇게 Okay, 단계를 through your 올려줍니다. practice. 수행하면서 where you are, this current level of samadhi. 지금 선의 단계가 여기 있으면 You get there because 여기 you have 있는 enough blessings to 여러분이 get. 그만큼 거기에 있기 때문입니다. Okay, so when you practice son, you say, "I'm going to keep on sitting." 앉아야 It's very slow. 아주 느립니다. Sometimes 어쩔 faster. 때는 더 To 빠르다는 게 even you here, 여기 you create 벽을 blessings over 벽을 here. 먼저 지으면 Okay, you keep creating 해서 보고 짓고 blessings, 지으면 and then when the time comes, 시간이 되면 you'll be taught how to leap very quickly. 도약할 수 있는 그런 방법을 배울 수 있게 됩니다. That's so. 그것이 선입니다. Okay, so nowadays people only are taught to recite and to meditate. 요즘에 사람들은 앉고 명상하고 독송하고만 배웁니다. Only because we don't expect them to stick around. 왜냐하면 그렇게 하는 이유는 이 사람 뭐 붙어있기 힘들겠다 싶으면 그렇게 합니다. 사실이에요. It's true. So that's why one very good way to 좋은 create 방법은 blessings 복을 지는 데 is 좋은 방법은 and come and help out at the temple. 저를 돕는 겁니다. So I feel when I went to the temple, I observed they are already very helpful and very supportive of the Sunims at her temple. I Yes. feel they are all here today because they already have a lot of blessings. They have a different sort of feeling there. Yes. They are they're very nice. But also it's about not only helping out, but the mindset is to create more and more blessings for you. 마음가짐이 그냥 복을 돕고자 그거가 아니라 더 나아가서 더 많이 복을 지어야겠다는 생각이 있어야 됩니다. Okay. 스님 바빠지겠는데. So it seems like 스님 will be busier. 또 질문 없어요? 근데 갈비뼈 부러진 한 명 더 있다던데 때문에 누구지? 오늘 안 왔나? 아니 저기 갈비뼈 진명신 갈비뼈가 아니고 위가 가리는 거지. 아니 진명신 거기 민규 아빠 신랑. 신랑이세요? 그게 명상 한 번도 안 했어요. 명상 안 했는데 그전에. 갈비뼈 그럼 제 업으로 남편이고요. She is one of the hardest meditation students in this class. There. Her husband also fractured her rib. Was it from me? 그런 걸까요? Maybe it's from me. Probably not. 아무도 아닐 거예요. Each one of us is responsible for our own karmas. 업은 우리 각자 개인의 업에 따라 생기는 겁니다. 새로 the new person. 안녕하세요. 직접 운전해서 오셨어. 이제 너무 불편하지 않아서 이쪽에도 자리 괜찮아요? 선생님, 저기 주위에 관절염 있는 사람들이 이게 결과부자를 하면 안 좋다는 얘기를 굉장히 많이 듣잖아요. 하거든요. 이렇게 저는 제가 체험. 그래서 저는 이게 결과부자를 하다 보니 고관절이나 뭐 이렇게 자세가 비틀어진 게 많이 교정이 된 걸 제 스스로 많이 느껴서. Personally, she feels that her body posture has been corrected from sitting full loss for a while. Posture. So like she has some problem hips and different areas of her body. After practicing sitting in full lotus, her physics got better. 근데 이제 거기 옆에
친구한테는 권하려고 하는데 이제 병원에서 이런 데서는 관절이 있으면 관절염이 She 있으면 would like to recommend this to her friend, but then usually the hospitals and doctors they say sitting like this is not good for people with arthritis. Mhm. 그럴 경우에는 권하지 않는 게 Is it better not to recommend my friend to sit in full lotus? They are so wrong. When you sit in Chan meditation, it helps their arthritis. 의사가 잘못됐습니다. 왜냐하면 사실은 이렇게 앉으면 관절염에도 매우 좋습니다. This is because doctors don't understand. 의사가 잘 이해하지 못해서 그렇습니다. This is from my own personal experience. 이건 내 개인적인 경험으로 하는 말입니다. I have arthritis here. 손가락에 관절염이 있는데 My father used to have deformed fingers. 나의 They're big here at the joints. 관절염 생기면 손가락 모양 변하는 거 있죠. 그랬는데 It's very painful. 아주 He 아픈데 cannot bend. 구부리지도 못했는데 아버지가 And when I meditate, I can bend easily. Master, you or your father? No, me personally. You have It's not swollen by arthritis in this finger here. Only one finger. 손가락 한 개에만 관절염이 생기기 시작했는데 고쳤대요. Okay. So when if I'm there are times where I'm too busy, I don't have time, didn't have time to meditate. 너무 바빠서 명상할 시간이 없을 때는 I could tell that it hurts more. 좀 I 손가락이 더 아파요. could not do like this 이렇게 구부러지지도 않고 자요. at all. Couldn't ever like this. 좀 덜 구부러지고. So that's why I know that Chan meditation is helpful. 명상은 선 with 명상이 arthritis. 도움이 된다는 걸 압니다. 관절에. If I do Chan Chi, for example, 선치를 하면 there's no pain whatsoever. 손가락에 don't 아무 hardly feel 통증이 anything. 없습니다. So I know that it's very helpful, 그래서 이게 많이 contrary 도움이 to 된다는 what the doctors say. 겁니다. 의사가 말하는 거랑은 반대죠. Okay, so and the question is whether it's okay to recommend to people. 사람들한테 추천하는 그것에 대한 질문에는 I don't think it's that simple 그렇게 간단한 문제가 아니에요, 사실. because 왜냐하면 people 사람은 don't have enough blessings 복이 없어요. to find out. 그런 것을 알아내는데 그런 복이 없는 겁니다. So I know that you are getting some benefit from Chan meditation. 선을 해서 거기서 이득 얻었지만 That's why you're here. That's why you keep on practicing. 그렇죠? Yes. She looks so much Thank you. 뭐라고요? 제가 저기 가게를 한 데스님 문도 문을 닫고 닫아놓고 왔다. 지금 스님 Oh my god. She has her own business. She just closed her store and came today. She just closed. Okay, today we are now opening the store and then I'm going to Pusan. Okay. I speak more quickly then. 좀 빨리빨리 말해야겠네요. 아니, 오늘 계속 계시는 거예요? 아니 저는 가야 돼. 아, 점심 드시고? 점심 못 먹고. After this, she cannot participate in our chant workshop. Before lunch, she will go back to work. Yes, I understand. 손님들하고 약속이 있어서. She made an appointment with her customers. I see. 안고 나서 되게 아프잖아요. 그러면 그냥 쉬는 게 좋은지 그러니까 구체적으로 그러니까. 그냥 휴식을 취하고 가만히 있는 게 When after sitting, it's very painful. So is it better to rest a little bit? Before what? 그러니까 질문이 조금 이해가 안 돼요. 자세를 하고 난 다음에 이게 풀고 나서 너무 아파서 푸니까 너무 아프잖아요. 그때 이렇게 그냥 가만히 앉아서 이렇게 쉬는 게 좋은지 그다음 문장을 끝내주세요. 좀 스트레칭을 한다거나 이렇게 하는 게 좋아요. Okay. So is it better after sitting? Is it better to just unbuckle and stay for a while, or is it better to stretch? It's okay to stretch. 스트레칭 해도 괜찮고 When after the sits, 앉고 난 다음에 you should stretch your legs. 스트레칭을 좀 And 이렇게 rub your 발을 legs, 이렇게 뭐지 you know, 쭉 뻗는 것 좋고 whatever they do to
tap on your legs 이렇게 두드려도 and 괜찮고 stretch your legs in order to reduce the pain. 아픈 거 좀 이렇게 풀어주기 위해서 하시면 괜찮아요. What also important 뭐가 is 중요하냐면 when we after the sit, we didn't bring the wood fish. I thought we brought the wood fish. No, we don't have fish here. only have the But after the sit, before the sit, I hit it 3 times. How are we going to do 네, that today? 안 가져왔지? They don't know. I don't know. The Shinpong and Shinju is in charge. Okay. 뭐가? So anyway, so after the sit, usually we hit the small wood fish twice. 보통 안고 나면은 그 작은 목탁을 2번 두드리는데 우리는 This is our tradition. 우리 전통 Before the sit, we hit it 3 times. 먼저 안기 전에는 3번 두드려요. 땅땅땅. Mean work hard. Yeah, work hard. It's like Sunim, you hit that thing, right? 죽비 두드리듯이. Yeah, yeah. 근데 우리는 3번 두드려요 하기 전에. Okay. So you have that. So we do it 3 times to say work hard 하고 그 열심히 해라 before. 하기 전에. And then after the sit, 끝나고 나서 we hit it twice. 2번 두드려요. It means that stand up. That's the first hit. Okay. 한번 두드리니까 하고 나서 한번 And then you shake your legs, make sure you're stable and don't fall. 넘어지지 않게 이렇게 좀 풀어주고. Okay. And then we hit the second time. It tells you it's okay to walk. 걸어도 된다는 뜻이에요. So it's okay for you to stretch your legs and make sure 다리를 좀 뻗고 you can use your legs again. 다시 And then stand up, okay? Get your balance before you do anything. Once you feel your legs again, then you can walk. 그다음에 걸을 수 있게. Okay. Maybe we can ask to borrow the Korean woodfish just for temporarily today. It's okay. We can skip it. It's not a big deal. Because no one understands why we do those things anyway. 어차피 목탁 없으니까 그냥 오늘은 빼고 한대요. 일단. Okay. 스님 질문 좀 해도 돼요? 응? 질문 좀 해도 돼요? 네. 이걸 하면 자꾸 잡생각이 날 때는 눈을 감고 이렇게 있으면 오만 생각이 다 나요. 그게 아니 할 때는 문제가 없어. 우리나라가 어려워. 명상할 때 아니면 보통 때. 명상할 때. When she meditates, 예. when she closes her eyes, there are so much different errant thoughts arise. 예, 그런 잡생각들을 조금 줄일 수 있는 방법 Is there any 같은 게 way to 있을까요? reduce those errant thoughts? Yes, sit longer. 더 오래 앉으세요. 오래 앉아 있으면. 더 오래 It 앉으세요. will naturally happen. 앉아 있으면 줄어드는 게 아니라 더 오래 앉으면 그런 일이 자연스럽게 생깁니다. When you're starting out, 처음 시작할 때는 it's not possible for you to control your errant thoughts. 잡생각을 컨트롤할 수 있는 능력이 없습니다. But the one thing that was happening during the Chan meditation 선을 할 때는 is now you will pay attention to your errant thoughts. 잡생각에 처음으로 여러분은 주의를 기울이기 시작합니다. Whereas normally in your daily life you 보통 ignore them. 일상생활할 때는 그런 게 있어도 무시합니다. You think those thoughts come and go and you ignore them. Okay? 잡생각이 왔다 갔다 하는데 계속 무시하고 Part of 있습니다. this practice is for you to sit there since you have nothing to do. 앉아서 아무것도 할 게 없으니까 Okay? Then the thoughts will come and you become more aware of them quicker. 그것에 대해서 더 잘 알게 됩니다. Okay? 더 빨리. So for now, starting 이제 out, you 시작함으로써 learn to do nothing. 아무것도 하지 않는 것을 배웁니다. Let the thoughts will 생각이 arise 일어나게 두고 and don't do anything. Let it die. 아무것도 하지 If you do 말고 nothing at all, 죽을 때까지 기다립니다. You don't get angry. You don't 화내지 get glad. Okay. 즐거워하지 말고 If something pleasant thought arises, don't be glad even. 즐거워하지 마십시오. When something unpleasant thought arises, don't get mad. Do nothing. So right now, all you're learning at this stage here is 이 to 단계에서 배우는 거는 be aware of these thoughts, 이런 생각을 알아차리고 okay, and do nothing, 아무것도 하지 않는 겁니다. which is a very difficult thing to do.
그게 굉장히 하기 쉽지 않습니다. Okay, so you're learning to not react to the thoughts. 그 생각에 반응을 하지 않는 걸 배우는 겁니다. That's the process where if you sit there longer, 거기 앉아서 오래 you 있으면 then realize fewer thoughts arise than 더 before. 적은 수의 생각이 올라올 겁니다. That's a 저보다. proof that naturally when you sit longer, 자연스럽게 오래 앉고 오래 앉으면 your mind will settle. 마음이 점점 차분해질 겁니다. Okay, and then eventually 결국에는 you, as you improve, get the high level of samadhi, you will naturally 자연스럽게 have fewer thoughts. 더 적은 생각이 올라올 겁니다. And then the next step then 다음 스텝은 is eventually when you have so few thoughts arising, 정말 적은 수의 생각이 올라오면 결국에 then you'll be able to stop your thoughts. 생각을 멈출 수 있게 됩니다. That's soul training. 그것이 선의 훈련입니다. It takes a while though. 좀 시간이 걸립니다. For example, 예를 들어서 I can teach her to stop her thoughts. 저는 생각을 멈출 수 있게 가르칠 수 있습니다. Okay, anyone can learn how to do that. 누구나 다 배울 수 있는 스킬입니다. Okay, but it takes time. 시간이 걸립니다. You have to be patient. 그래서 인내가 있어야 됩니다. You don't worry about it. 걱정하지 말고 You follow the practice, 수행을 따르십시오. and that's how your skill develops. 그러면 기술이 생깁니다. Okay. 저는 안 그래도 이 결과부자를 그렇게 생각을 멈추는 걸로 많이 사용을 잘 하고 있거든요. She is using the full lotus posture to stop her errant thoughts. It's very useful. Yes. 이렇게 아이하고 화가 나는 뭐 For 그런 일이 example, 있다든지 그러면 잠깐 결과부자를 하고 앉아서 There's a situation that I'm upset with my children. I sit in full lotus and then calm it down and then reduce the stress level. Right. 근데 제가 궁금한 거는 스님이 시간이 굉장히 중요하다 하셨잖아요. 1시간 이상 앉는 게 중요하다 I 하셨잖아요. emphasized to her it's better to sit 1 hour or more a day. 그러니까 이제 그런데 생활입니다. 본인이 진짜 말씀대로 밥도 해야 It's 되고. very difficult because I need to cook and I need to work. Yes. 그래서 매일 1시간씩 이렇게 시간을 빼기가 굉장히 힘들어요. It's very 저 hard 같은 to 경우에는. spare 1 hour a day. 그래서 굳이 경중을 따지자면 잠깐씩이라도 10분씩이라도 매일 앉는 게 더 중요한지 Is it more important at least 10 minutes for one day? 아니면 이렇게 나를 잡아서 2, 3일에 한 번씩이라도 1시간씩 이상을 앉는 게 Or 더 I 중요한지. schedule myself 1 hour every 2-3 days. Make it happen. It's more important. What is more important? To at least 10 minutes or 20 minutes, whatever I can find every day, or force myself schedule to sit at least 1 hour or more every 2-3 days if I can't do that. Whatever you can do. 할 수 있는 건 뭐든 해서 Okay. The thing you need to understand is 이해하시면 is very important for you to take care of your health, both 건강. physical and mental. 정신적, 육체적 True 건강을 child. 모두 선을 통해서 잘 관리하는 게 엄청 중요하다는 것을 이해하셔야 됩니다. To me, it is so important that if you don't do it, 이게 아주 나한테 중요한 일이라서 여러분이 하지 you are 않으면 neglecting your health, 여러분이 건강을 무시하게 됩니다. both mental. 정신적, 육체적 And 모두 다 physical. 그렇습니다. Okay, it's that important. 그렇게 중요한 일입니다. If you feel every day you need to eat, 여러분이 매일 먹어야 되는 것처럼 then you need to do chan as well. 여러분이 산도 매일 It's 해야 that 됩니다. important. 그 정도로 중요한 일입니다. In fact, for us, we can skip eating, but we cannot 사실 skip chan. 먹는 거를 스킵으니까 뛰어넘어도 선은 뛰어넘으면 안 됩니다. 건너뛰면 안 됩니다. Okay, so in your case, in 당신 같은 경우는 most people's case, if you're that 대부분 busy, 사람들이 그렇지만 그 정도 바꾸면 then definitely, especially 특히 if your schedule is so bad, 스케줄이 그렇게 힘들면 일정 Especially 바꾸면 people, 특히 the children, your education system is 특히 애들이 막 just 우리나라 교육 시스템이 엄청 바쁘잖아요. just too much, 너무 심하잖아요. too much stress. 너 스트레스 받냐? 너 스트레스 받냐? She said, yes, I'm stressful. Yeah, you start very slow, very young, and it builds up more and more pressure. 그래서 And 나이를 this 들면 is 더 why 심해지고 you make him cross his legs 그럴 때는 결과부자를 하도록 해주세요. and reward him. 그리고 보상을 해주세요. Okay. 맞지?
Sit longer, 더 오래 앉으면 you know, 앉을수록 1 hour 한 is 시간 앉든 a reward. 2 hours, 2시간도 되고 bigger reward. 그럼 또 Okay. 더 큰 보상을 해주세요. That's how it works. But so that when they get older, then 나이 they, 먹었을 때 this is what the skills they have. It's a skill you're developing. 기술을 키워주는 겁니다. Okay, so that in the 그러면 future 미래에 they can use it. That's all. 나중에 애들이 쓸 수 있어요. Don't need to understand. 이해할 필요도 없어요. Just help them develop the skills of bribing them right now. 그냥 뇌물을 좀 먹여보세요. 좀. And in the future, 미래에 도움돼요. they will use it. 그럼 미래 아이들이 그런 기술을 키워놨다가 어. 필요할 때 쓸 수 있게 됩니다. Okay, so for most of you, and this is your problem is not uncommon. 이런 게 그런 문제가 흔한 그런 걱정거리인데 사람들한테 스케줄 안 되는 거. What we recommend is that sleep less. 좀 덜 자고 해보세요. Get up earlier. 좀 This 일찍 is 일어나세요. this is what a lot of people did. 많은 사람들이 그렇게 했습니다. We have a doctor, 우리 disciple, 절에 의사 제자가 있는데 의사 미국에 and when she first came to the temple, I look at her 처음에 절에 and say, 왔는데 "Oh, you drop out. There's no way for you to survive." 못 살아남고 도망가겠다 이렇게 생각이 들었습니다. Yeah. 의사를 보고 And so I ignored her. 그래서 무시했어요. 그냥 내버려뒀어요. But for 근데 some reason, 왜 그랬는지 모르겠지만 she decided to continue with the Son practice 선을 계속했습니다. 그녀가 because she has severe depression, 우울증이 되게 심했거든요. and even though the legs hurt a lot, 다리가 엄청 아팠는데 but she realized that after the hurt, 그렇게 아픈데도 the head clears up. 아픈 후에는 엄청나게 머리가 맑아졌습니다. So she became very intrigued. 굉장히 she said, 그게 "This is, 놀라웠습니다. Helped me do things to clear my head in a way that nothing else can." 다른 걸로는 안 됐는데 Master, I'm sorry. You guys, I need to tell. Yeah. 여기 이분한테 가서 안내해줘야 되거든요. 잠깐만요. 이분 여기를 모셔요. 전화로. Sorry, yeah. And so she said, she said, "Can I get more of this?" 이거 더 많이, 그러니까 앉으면 아프지만 머리가 맑아지는 걸 경험하니까 이거 더 많이 얻고 싶, 이런 거 더 많이 필요하다 나한테. And unlike you, she really it's very painful for her to sit in full lotus. 여러분하고 달리 그녀한테는 더 아팠습니다. But she was told to sit longer and longer and longer. 근데 더 오래 앉으라고 더 오래 앉으라고 가르쳐줬습니다. And then she has, but I have no more time. 근데 시간이 더는 없었습니다. But between going to work, 일도 해야 되지. she works a lot of hours, as you can imagine, for a doctor nowadays. 요즘은 더 그렇죠. And then has a family. 아들도 있고. 2 sons, right? Yeah, 4 or 5-year-old son 아들이 5살이면 하여튼 애가 둘이고 아들이 who clings on to her as soon as she goes home. 집에 가자마자 애들이 막 붙죠. 엄마한테. So it's really no time at all 시간이 for 없었어요. her. So we recommended she slept less. 그래서 잠을 줄이라고 He 했습니다. said, "But how can I handle my stress if I don't get enough rest?" 쉬지도 못하면 스트레스는 That's what the 어떻게 first thing 하냐고. doctor says. This doesn't make sense. I need my 말도 안 rest. 되면 쉬어야지 어떻게 사냐. 스트레스가 어떻게 많은데. But she tried sleeping less. 잠을 덜 자는 거 한번 해봤는데 1 hour less. 의사가 1시간 줄였습니다 잠을. In order to sit longer, 더 오래 앉으려고. and it changed her. 그게 그녀를 바꿔버렸습니다. Okay, she's a believer now. She's a believer. She 믿었어요. believes in God. 선을 믿습니다. So, for example, when someone had the flu, 어떤 사람이 독감에 걸렸는데 and the 1 hour is the disciples got the flu. 그 어떤 제자가
감기에 걸렸는데 And so she offered her services. She said, if anyone in a temple needs medical help, I'm available. Call me. 그녀가 절에 누구 아프면 내가 도와주겠다 이렇게 했습니다. So she gave her diagnosis, these are things that you could take for the flu and so forth. 그래서 뭐 그녀가 그 진단을 해줬습니다. I heard that. I said, really? You should simply meditate. That person should simply meditate. 그냥 그 사람 그냥 명상하면 되겠다. And she said, yeah, that's why I recommended to her after I gave her all the medication. I said, for you, just meditate. 약 다 준 다음에 명상해라 이렇게 했대요. So, sleep less. 그냥 잠을 덜 자고 What's going to happen to you, as I told her, is that 그녀는 말한 게 you feel sleepy 졸릴 initially 거예요. for the first 3 months, 2 or 3 months. 2개월 You feel like you're sleepy and you don't have enough energy, didn't get enough rest the night before. 전날 밤에 못 쉬었으니까 피곤하고 Are you willing to invest in that small time period? 그런 거를 짧은 시간 조금 더 투자를 하면 Your energy level will kick up 여러분 에너지가 올라갈 겁니다. and your mind will be clearer. 여러분의 마음이 더 맑아질 겁니다. So you work much better. 그럼 여러분이 훨씬 더 잘할 겁니다. She said, that doctor says, she could go through a day for her is like 20 patients, 하루에 환자 20명 정도 보는데 20 minutes. 20분씩. I told some Korean doctor like that. They think it's easy. In Korea it's more extreme. I heard. Not for Americans. 내가 근데 그 얘기를 했더니 한국 의사가 나한테 이게 20명 이러는 거예요. 한국은 더 심하잖아요. 근데 미국 사람한테 20명은 되게 빡센 거야. And they 그러니까 한국 사람하고 기준이 So they think when you say 20, they're like, oh, it's not bad. So we need to commentary. But they're always behind schedule. They're always behind schedule. Yeah. 20 minutes is never enough. 근데 20분씩밖에 안 본대요 한 명당. 근데 그게 So 쉽지 they 않대요. keep on stretching out, stretching out, 그래서 stretching 계속 더 out. 밀리고 밀리니까 늦게 끝나잖아요. And they have like 2,000 people who can text them 24 hours a day. 근데 한 2,000명이 문자도 하게 해줬는데요. 그 카이저 병원이 그렇거든요. 2,000 people, 2,000명 아무 때나 문자할 수 있게 해놨대요. anytime. 아무 때나. 그러니까 뭐 질문하기 괜찮냐, 가야 되냐 이런 거. So they spend time catching up work. 그러니까 그거 Always. 또 다 따라가야 되잖아. Okay. Yeah. And she found out that, 그래서 all her colleagues 그 동료들 다 의사들이 were stressed out 다 스트레스가 엄청 심한데 and considered quitting. 다 그만두려고 막 그러고. 너무 She's volunteering to do more work. 근데 가서 내가 더 할 테니까 그만두지 말라고. And she's helping talk to them to help reduce the stress. 그리고 그 의사가 이제 선을 한 의사가 수행한 의사가 그 동료 의사들한테 대화를 함으로써 스트레스를 빼줘가지고 더 할 수 있게 해준대. My point is that Chan skills is very important nowadays, especially in your society. 특히 우리 사회에서. I would seriously consider training all your children, Chan, 여러분 아이들 As a 모두 다 requirement. 훈련을 시켜야 된다고 난 말하고 싶습니다. okay, to give them an edge on life. 음, An edge on life. 삶을 살면서 엣지를 줄 수 있게. Her son here, for example, 예를 들어서 okay, 여기 아들. I'm so impressed. The last time I was here is in, 얘가 왔을 때 저번에 in April, May, 4월에 왔는데 and I looked at her 보고 son. 아들을 봤는데 She's improved so much. 벌써 엄청 많이 진전했고 향상했고. You have depression, by the way. Is it okay to say? 얘기해 You have severe depression. 우울증이 많이 심해. She speak out too. Anyway, Used to? he's getting so much better than before. 전보다 나아져. Before I looked at her, 전에 보고 this lady is suffering so much, 너무 많이 괴로워 보인다. and no one knows. 아무도 몰라요. This is torment 24 hours a day. 24시간 계속 괴로운 상태인데. And so I look at her today, and this time I came, I noticed she improved a lot. 많이 향상했고 And also her son 아들도 in third dhyana. 벌써 선산이 되었어요. That's incredible. For how old is your son? 6 years old, right? 아들 아니 11. 11. Oh, sorry, I never could remember. Sorry. 그
She loves to sleep. 잤었는데 She 지금 used to sleep 거의 more. 4시나 4시 반에는 일어나서 She wakes up at 4 or 4:30. 아침에 몇 시간 자요? 1시간에서 1시간 반 정도 명상을 매일 1시간 Every day, she sits 1 hour to 1 hour and a half every morning. 어쩔 땐 2시간까지 Maybe 2 hours some days. 한 지금 거의 2월부터 지금까지 From February every day. 하루도 안 일주일에 1일 정도만 네, So maybe she skip 1 time a week. 하지만 또 만찬 세션 파이트 And then on top of that, she does the mantra session. And on top of that, she listens to your Dharma talk. On top of that, there are a lot of. 그래서 The more you spend time, 더 많이 할수록 the quicker you improve. 더 빨리 진전합니다. And eventually, 결국에는 your depression will be less and less pressure on you. 점점 그 우울이 압력을 그 압력 그 우울에서 오는 압력이 줄 거예요. That's the only thing you can do. 그거밖에 할 수 있는 게 없어요. 너무 많이 좋아진 게 너무 많이 느껴지고 She feels so much better. 근데 늘 다른 However, 사람들한테는 그게 안 보이게 잘 이렇게 가려지게 이렇게 잘 살았기 때문에 사람들이 she 잘 lived her 모르지만 life hiding it from everyone, so nobody knows. 하지만 저는 알죠. But I know better about me. 질문 하나는 I have a question. Yes. 그 아이들한테 이제 성을 가르치는 거에 관한 것인데 To teach children how to meditate. 제가 이제 아들을 데리고 제가 너무 좋다고 아들한테 이걸 좋은 거를 She likes it so much. I want to give to son. 그래서 So- 부산까지 데리고 오고 I brought him here all the way to Busan. 늘 절에 갈 때마다 같이 데리고 Every time I go to 있으려고 temple, 하거든요. I put an effort to bring my son to the temple. 근데 이제 오늘같이 지금같이 이렇게 차담할 때 Today, when we are speaking together for tea, 특히 이제 영화 스님이랑 이렇게 같이 한 기회가 있을 때 we have a chance to speak to Master. 여기 있었으면 좋겠는데 I want to be here. 지금 방에서 But 게임을 하고 he's playing computer. 그래서 제가 So 강요는 하지 않되 I'm not forcing him. 여기 왔으면 좋겠다는 이제 의견을 계속 피력을 했는데 I expressed myself. Why don't you wanna go? I want him to I said to him that I want 한국말. 네. 그러니까 네가 여기 왔으면 좋겠어. I wanted to be here. I think it's a good idea. 최대한 상냥하게. 최대한 상냥하게 그렇게. I make you very kind. 근데 이제 However, 그 안에 이제 번뇌가 그러니까 그 번뇌가 일어나는 거예요. I'm afflicted. 그러니까 여기 와서 스님이랑 같이 1시간 앉으면 뭐 게임을 1시간 하게 해주겠다 이렇게 하고 싶은데 I want to say, if you go sit with Master, I will let you play the video game for an hour. That's what I want, but she didn't say. She has the thought. 근데 그렇게 해서 여기 와서 앉아 있을 때 얘가 이걸 싫어하면 어떡하지? 이걸 Then 싫다고 느끼면 I'm 어떡하지? wondering, maybe he wouldn't like to be here. 그래서 오히려 그게 엄마랑 같이 다니는 게 힘들고 하기 싫어질까봐 그거를 잘 못하겠는 거예요. So I wouldn't ask him. I don't speak out my mind because I'm afraid that my son will not like it at the end. Going to temple with the mom. 그래서 좀 지혜가 부족해서 I'm lacking my wisdom. 어떻게 here. 해야 될지 모르겠고 I don't know what to do. 상냥하게 So I'm just being kind to him. 권하는 수밖에 없어서 그게 여전히 Give a suggestion. 네, This is still my affliction. 그래서 좀 여쭤보고 싶어요. So I want to ask what to do. Don't force him. 강요하지 말고. I think it's very important for you to spend quality time with your son. 아들하고 좋은 시간을 갖는 게 아주 중요하다고 생각해요. Make it a fun thing. 재밌게 해주세요. Children need to have fun, 애들은 재밌게 해야 돼요. but make them earn it. 그래서 그걸 얻게 해주세요. The way we teach Chan is 우리가 선을 가르칠 때는 we have our style of teaching Chan 우리가 우리만의 스타일이 있어요. that worked for us very well in the 우리는 잘 past. 되는데 Yeah. What we do is 우리가 하는 거는 we cannot help everyone. 모든 사람을 다 도울 수는 없잖아요.
It's not for everyone. 이게 모든 사람을 위한 건 아니거든요. It's too demanding. 너무 어렵거든요. It's too painful. 너무 아파요. You don't like it. Did you see the face of it? It's very, very painful. 너무 아프죠? 계속 아파요. 계속 아파요. It continues to be painful. Yeah, continue to be painful. Especially for her, for example, she hates it. 누구? Yeah, this lady here. 딱 봐도 스님이 너무 아픈 거 너무 혐오하는 것 같아요. Yeah. 아픈 게 너무 싫으신 게 보이나 봐요. 스님. Yes, you don't like it. 아, 아픈 거 싫어하죠. Yeah. 저요. So, 서울성은 좀 많아요. I can endure. but you don't like it. 근데 안 좋아하잖아요. Okay. No one likes it. 아무도 안 No one 좋아하잖아요. likes it. Okay. So you as a teacher need. 가르치는 사람은 And this is where you come in. 이때 능윤 스님의 역할이 필요한 겁니다. Okay. You have to figure out why they're willing to endure the pain. 왜 그 아픈 걸 참는지 잘 알아채야 됩니다. This is the whole lot we can do. 왜냐면 할 수 Okay. 있는 게 많진 않으니까. When she first came, I looked at her and said, "This one needs son so bad." 너무 손이 필요한 사람이라는 게 보였어요. But we cannot force her. 근데 강요할 순 없어요. Okay. So that's why you spot people and see 그래서 why 잘 you're doing 알아채야 돼요. this. 왜 이거 하는지. If you have a need, you have a 필요성이 problem, 있으면 문제가 like in 있으면 her case, it's severe depression. 우울증이 심각한데 It hurts so much and no one knows. 아 아파 죽겠는데 마음속은 Okay. 아무도 And your 모르고. culture is you're supposed to take it 문화에서는 그냥 우리 한국 문화에서는 Until you 그냥 break. 말하지 않아야 되잖아요. until you break. 그래서 완전 무너질 때까지 참잖아요. And this is how your children are raised 근데 as 애들도 well. 그렇게 크잖아요. 참으면서. Okay. And so 그래서 that's why if you have a real need, 진짜 필요성이 whether it's 있으면 depression, 그게 우울증이든 whether it's stress, 스트레스든 간에 whether it's about lacking patience with your children, 아이들한테 인내가 부족하든 whether it's performance at work, 일의 성과를 회사에 내야 되든 if you practice Son, your mind is 하나님은 faster. 마음이 빨라집니다. You are a lot more productive. 더 생산성도 커집니다. She used to like Son because she says, I used to work so much and now I can do my work in 4 or 5 hours a day. That's it. 예전에 그러니까 제가 명상을 좋아했던 게 하루 종일 일하다가 명상을 하니까 하루에 2-3시간만 일해도 다 끝내고 놀 수 있었어요. That's when she 너무 좋아해서. that's when she decided I want to share with my compatriots. 그래서 주변 사람들하고 우리 동포들과 나누고 싶다 이렇게 생각을 했대요. So you see, so we have to help them. We 그래서 have to 우리가 talk to them 사람들하고 대화를 해봐야 돼요. and find out each one of them 각각 하나하나 what is that they need to do. 이 사람들이 뭘 The 해야 problem need to 되는지 solve with Son. 그래서 어떤 문제를 이 선을 통해서 풀 수 Some people is 있는지 sickness, 어떤 사람은 아프고 whether it's physical or mental, 정신적이든 육체적이든 간에 아픈 경우도 and so 있고 forth. We need to figure it out. 그거 If you 알아내야 have a 돼요. need, 우리가 그 okay, 필요성이 you say, 있으면 I have this problem, I need to solve it as soon as 내가 possible, 이거 빨리 풀어야겠다라는 마음이 있으면 then Son will 그러면 be 선이 your solution. 여러분의 솔루션이 될 겁니다. But you don't have any real need, then you 근데 go 여러분 slow. 진짜 필요가 없으면 Okay. You go 필요성이 slow with them. 없으면 That's all. You 그거 cannot 천천히 force them. 하세요. So the reason I bring it up is that it's the same with your children. 애들도 마찬가지예요. Look at your children. What problem do they 어떤 have? 문제가 있는지 아이들이 Nothing. 없어요? So how can you teach them Son? 그럼 어떻게 선을 가르칠 수 있겠어요? If they have no problems, 아무 문제가 we cannot 없다면 teach them. 가르칠 수가 없어요. So how do we teach them Son then? 그럼 어떻게 선을 가르쳐? Create a problem for them. 그럼 문제를 만들어줘요. Okay? The 알았어요? problem is 그 프로그램 video games. 비디오 게임이라든가. They say, I want video, I need to play video. We not just want, we need to play video games. 막 비디오 게임 꼭 해야겠다 이러면은 You get to that point, then they will learn. Then they cross the legs. 그러면 결과부터 하는 거예요. So that's all for children. You know, we turn into a need by saying you need to compete with this your friend here. 여기 He sits 친구하고 2 hours. 얘가 2시간 Why can't you? 있는데 너는 왜 못하냐? Now they have a need to sit. 그러면
경쟁이 있으니까 앉을 필요성이 생겼던 So this is as parent, you need to be, you need to recognize your 그런 children's 거를 needs 알아채야 돼요. 아이들에 대해서. and then encourage them. 그렇게 이렇게 I'm sorry, but teaching children is not different from teaching dolphins. 돌고래를 훈련시키는 거랑 애들 명상 가르치는 건 크게 다르지 않습니다. You know how they teach dolphins? 돌핀 어떻게 가르치게요? You go to the, 돌고래? to the zoos and they teach 먹이 dolphins. 던져주는 거? Now teach you dolphins. give them the treat. Yeah, I mean, 그게 똑같아요. you have to do the trick 이런 막 이렇게 묘기를 막 부리려면 돌고래가 and you give them a little bit of fish. 좀 물고기 한 마리 던져주고 Every time. You notice that every time the trainers, every time the dolphin makes a beautiful move, 돌고래가 예쁜 짓 it gets down, it goes to the shore, and the trainers say, 그다음에 hey, 뭐 물고기 한 마리 던져주잖아요. that's how you train them. 그렇게 하는 거예요. Okay, until they're older, 그다음에 나이가 좀 애들 더 then 먹으면 they know. You remind them. 그때 이렇게 You tired, right? Okay, 너 cross your 피곤하지? legs, 그럼 결과보자 해봐. and they recharge very 그러면 quickly. 충전을 금방 합니다. Okay, so for children, 애들은 we need to come up with things to encourage them to sit longer and 오래 앉을 수 longer and 있는 방법을 longer. 찾아내야 돼요. That's all. Very simple. 그뿐이에요. 되게 And then 간단해요. reward them. 그리고 보상 Make it fun for them. 재밌게 해주세요. Okay. So that's what happened in our temple is that 우리처럼 생긴 일인데 we get one kid who can sit very long. 오래오래 앉아 있는 아이가 하나 있었는데 Okay. And then we make him sit with the other kids, 다른 애가 같이 앉게 만들었어요. and they compete 그리고 경쟁해요. each other. 서로. They compete. They all sit 자기들끼리. want to sit longer. 그럼 다 오래 앉고 싶어 하죠. Okay. But that's just the physical part. 그거는 그냥 신체적인 부분일 뿐이에요. 하지만 What you also want to teach your 오래 children 가르치시면은 또 also has to be with you. 그거를 여러분하고 같이 있게 해줘야 돼요. Sitting longer is just a physical part. 그냥 신체적인 육체적인 것 뿐이에요. Sitting longer calms them down. 오래 앉으면 앉을수록 더 마음이 차분해질 겁니다. Okay. What they like is the changes that you have from doing so. 선을 해서 변하는 모습을 아이들이 좋아하는 겁니다. For example, when she first started, she used to be stricter with your son. Yes. 아들한테 되게 좀 You used to yell at him 소리도 and 지르고 a lot harsher. 되게 좀 거칠었는데 impatient. Her own work. 했는데 Her own work is that I need. When I first came, I looked at her and said, she confesses, I need to be more patient with my son. 처음에 고백을 할 때 스님은 내가 아이한테 더 인내 있게 해야겠다. And then the son who sat next to 근데 her, 옆에 있는 아들이 he said, he knew what he did? 그 아들 뭐랬는지 알아요? He says, 맞아 이랬어요. and so what happened is that, 근데 어떻게 되냐면 in her case, 저 여자분 같은 her 경우는 son appreciated her practicing son. 선을 수행하는 거 아들이 너무 고맙게 He's the one who says, 여겨요. Mom, you need to do son more. 엄마가 더 많이 해야 돼 아들이 계속 그래요. 맞아요? 네, 그러니까 제가 화를 내거나 하면 좀 앉아 이래? 5시간 앉아야겠는데? The son said when she gets upset, the son goes, Mom, You you need should to do a long sit. Go five. See? Okay, so that's how you influence your children. 그렇게 애들한테 영향을 주는 겁니다. 주연이도 아들이 보통이 아닌 거 같아. 주연이 이번에 2시간 했다며 아닌가? 1시간 반, 1시간 40분? 한 번. The son sit for 1 hour and 40. Yeah, so he can play video games as long as he sits, cross his legs. 더 많이 앉으면 그 비디오 더 게임하게 해주고. It doesn't matter what you do. 뭘 하든 상관없이 At work, if you're able to cross your legs and work. 그렇게 하고 That's what I would do. 나 같으면 그렇게 하겠어요. Okay, so I'm crossing my legs when I'm working. You see? 나도 이럴 때 이렇게 결과부자 하고 있잖아요 지금.
왜 요새 있는데? 아 한국에서는 이런 거 일한다고 생각 안 해요? 네, 일할 때라고 말씀하셔가지고. When you say I'm working now, it's Yeah, in United States, 미국에서는 they don't have a tradition of Buddhism, 불교가 없잖아요, 별로. so it's shocking for Westerners 서양 사람들 이게 쇼크예요. to look at the way we treat our Sunims. 우리 스님들을 우리가 어떻게 대하는지 그게 되게 쇼킹한 그런 부분이 있어요. And so I realize that that's why I'm advocating for the American Sangha. 그래서 내가 우리 미국에 있는 승가에게 이렇게 얘기합니다. That we need to earn people's respect. 우리가 사람들한테 존경을 벌어야 된다. 그러니까 And 그냥 거저 생기는 게 아니라. And contribute to society. 그리고 사회에 기여해야 한다고 이렇게 얘기합니다. That's work for us. 우리한테는 그래서 그게 일입니다. 스님 말씀 중에 죄송한데 저희 먼저 좀 일어나겠습니다. 아, 네네네. So some people have to go. Okay. So Please. we have lunch time at 11:30. Okay. 저기 스님 간단한 거 지금 제가 영화 스님 찾잖아요. She would like to offer something to master. 직접 주고 가. 아니요. 직접 보내는 게 좋아요. 아 예. 제가 샀잖아고요. 요거는 저희 신도들이 스님 별거 아니지만 스님 가실 때 직접 받아 드시라고 여기 있습니다. The envelope there is Thank you. Thank you very much. 감사합니다. 본인 가게에서 정책. 예, 제가 찾자 따로 챙겨왔고 다른 건 신도들 같이. The on top of the envelope is from everyone. Okay. Thank you. Thank you, everyone. 감사합니다. 감사합니다. Please feel free to go. I understand how busy. Thank you all for coming. Thank you. 지금 저기 초보신자 수업하는데 이렇게 잠깐 뭐 시간 내시면 한번 안에 어떻게 끝나고 시간 내시면 있습니다, 스님. 또 봬요. 같이 아파야죠. 아, 같이 오셨나 보다. 네, 같은 같이 가야 돼요. 아, the three people came together. 또 질문 있으신 분 없어요? Yes. 아까 귀신 사람들이 귀신하고 말씀하시는데 You mentioned about the ghost. Yes. I forgot the name. 저도 49제 제사를 지내봤는데 She did the 49 days before. 항상 막연하지 저는 간단하게 사후세계 여부에 대해서 항상 누구나 궁금하지만 사후세계의 여부에 대해서 다음 순서가 있는지 없는지. 귀신도 말씀하셨지만 지금 사실 귀신이 있는지 사후세계가 있는지 She would like to know if there is a afterlife, world afterward. 무식하지. The 49 day. He mentioned the 49 day. What's that occasion? Just he's mentioning, even myself attend the 49 days, meaning like organized 49 days at the temple, but he's not sure if there is afterlife. Okay. I'd like to know if there is a really afterlife. Yes, there is. 있습니다. Okay. After we die, 우리가 죽은 후에는 we simply change bodies. 몸을 바꿀 뿐입니다. That's what is called wheel of reincarnation. 그것을 윤회라고 부르는 겁니다. Yeah, I don't know if it's available in Korean. Master Shinhwa has the 10 Dharma realms and It's now beyond. it's available. So, do you Through them, remember right? the layperson who organized the recitation? He owns a publisher. They publish. I'm not exactly the 10 Dharma realm, but ticker that includes the 10 Dharma realm. Okay. 그 So, 비운가 소통에서 나온 선화상의 법문집이 있는데 제목 기억이 안 나는 한 개가 있는데 거기 10억 개라는 책이 들어가 있거든요. 그 안에. 네, 그거. and so please read that book from Master Shinhwa. 그거를 읽어보세요. 찾아
살펴드릴까요? he explained the concepts of 그게 planes of existence, 그래서 그게 우리들의 존재의 그런 세계에 대해 존재 세계에 대해서 for 설명을 example, 해요. at the top you have the Buddhas, 꼭대기에 부처님이 계시고 next you have Bodhisattvas, 그다음에 보살, and then you have sound hearers, ahas, and 그다음에 practical 나라들이 있고 Buddhas, 성문과 and so forth. 그런 것도 있습니다. So all those beings, state of beings, 이런 중생들이 다 are they come about because of the karmas you create. 우리가 만드는 업에 따라서 생기는 겁니다. So that's why today 그래서 오늘 you have a human body 인간의 몸을 because you 갖고 created 있지만 some 여러분이 karmas in the past. 그런 They 과거를 enable you 얻어가고 to have this human body. 인간의 몸을 갖도록 그런 업을 지었기 때문에 I found it. 본래 자기 집을 찾아라. 선화상의 본문집. 비움과 속동 이 책을 읽어보세요. 본래의 자기 집을 찾아라. So after you die, after you die, 여러분이 죽은 후 then you go into a 49-day period 49일이라는 그런 기간을 거칩니다. where in that state you are basically a ghost 그 경계에서는 그냥 쉽게 말해서 영가 상태입니다. waiting for the next body. 다음 몸을 기다리고 있습니다. So during this 49-day period, 이 49일 동안 every 7 days, 7일마다 you'll be brought in front of King Yama, 염라대왕 앞으로 가야 합니다. who says, based on your record here, 여기 기록을 보니까 the good karmas here, 선악 여기 있고 bad karmas 악업이 here, 여기 있네. you tally them, 그리고 그거 같이 다 and 계산해보고 the outcome is that you get to go back to human realm. 인간 몸으로 다시 보내줄게. So you take on next a human 그래서 body, 다음에도 인간 or you 몸으로 take on the 보내주거나, animal body, 동물의 몸으로 or you 보내주거나, become a ghost, 아니면 귀신이 or you 되거나, go to the hells, 아니면 지옥에 갈 수도 있겠죠. or you become a god, 아니면 찬신이 or you 될 become an 수도 있습니다. asura. 아수라가 될 수도 있습니다. Okay? If you're fourth stage arhat 여러분이 아라니 or higher, 또는 그 you don't need to seek King Yama. You get to choose wherever you want to go. 가고 싶은 데 골라갈 수 있습니다. This is what the Buddha taught. 이것이 부처님이 가르친 법입니다. Okay? 그래서 So that's why during the 49-day period, that we 49일 동안 Buddhists 우리 불교인들은 have this special knowledge 그런 특별한 지식이 있기 때문에 that during the 49-day period, 그 49일 동안 we go to the temple 절에 가서 and ask the Sunims to recite sutras 불경도 recite Buddha's names on behalf of the deceased, 그 죽은 사람을 and that creates blessings 그게 for the 복을 deceased, 지어서 so 죽은 that 사람을 위한 복을 지어서 so that you have 7 chances 7번의 기회가 있습니다. to seek King Yama 염라대왕 before he assigns the next body to you. 다음 몸을 여러분한테 주기 전에 7번의 기회가 있는 겁니다. More specifically, 아주 더 정확하게 if you know 말하면 someone who is very sick 진짜 아픈 어떤 사람 여러분이 안다면 when they die, 죽었을 때 it's like 90% chance 90% they will fall. 이상은 다 떨어집니다. Because when you're sick 아프면 in a hospital and you're in such pain, 그런 아픔이 in your 있으면 head, 머릿속에 your head is so 머리가 confused. 혼란스러워서 너무 혼란스러워서 That's why you fall. 그때 떨어집니다. Okay? So that's why during this 49-day period, even though you're supposed to fall, 49일 동안 떨어질 상황이어도 but Sunim 스님이 recite sutras and create blessings on the deceased behalf, so that 그러면 the good karmas are added to the good karmas column. 선업 그쪽 계산서에 들어가서 And that's why every 7 days, King Yama says, very good. You looking good for you. 그게 좋아 보이는 Next 거야. meeting, next meeting, next meeting, and so forth. 만날 때 이렇게 되는 거야 점점. So this is why for the Buddhists it's a very compassionate thing that the Buddha taught us about a 49-day period, so that the Buddhist tradition we go to the temple and ask for help. That's very, very important.
아주 중요한 일입니다. When your turn to go there and be 여러분이 there, 갈 차례가 되면 you appreciate the help. 그 I 도움을 assure 고맙게 you. 여길 겁니다. Because 오늘 after you 목사님은 die, 죽은 후에 you become a ghost. 귀신이 되잖아요. Okay, a ghost, and 귀신이 you cannot see. 볼 수도 없고 It's so dark. You 너무 open your 어두워서 eyes, you cannot see anything. 아무것도 볼 수가 없어요. You're so cold. It's so 춥고. cold. Okay, and that's why the 그래서 ghosts, after you die, 죽은 they are 후에 very 죽으면 fearful 아주 무서움이 많습니다. and they're very hungry. 아주 They're 배고픕니다. very thirsty. 아주 목이 마릅니다. So that the 그래서 temple 절이 does the ceremonies and then recite those mantras and feed them. 그래서 절에서 그 만트라 외워서 밥을 줘야 됩니다. It is so helpful. 그래서 도움이 많이 될 겁니다. 그러면. Okay, so yes, there is a life continues in a different form after you die. 그래서 죽은 후에도 사실은 삶이 계속 연결해서 일어나고 있는 겁니다. And only us Buddhists 우리 불자만 그런 게 have 아니에요. been taught that. That's why we take the 49-day period very seriously. 그래서 우리 불자들은 그 49일이라는 기간을 아주 중요하게 여깁니다. So during the 49-day 그래서 49일 period, 동안 the more blessings they are generated on behalf of the deceased, 그 죽은 사람 위해서 많은 복이 생기면 지어지면 the better chance they have to ascend to a good state, 더 좋은 상태로 상승할 기회도 있는 겁니다. like becoming human, getting another human body, 다시 인간의 몸을 받든가 or be born in the 아니면 heavens. 천상에서 태어날 수도 있게 됩니다. Okay. 알았나요? For example, 예를 들어서 if you have some sewn skills, 선의 기술이 좀 있으면 let's say you are able to enter samadhi. 예를 들어 여러분이 In your 산매에 daily 들어갈 수 life 있는 right 능력이 있다. 지금 일상생활에서도 산매에 들어갈 수 있는 능력을 키웠다면 And at your time of death, 죽을 임종시 if you're able to cross your legs and 결과부자를 하고 enter samadhi, 산매에 들어갈 수 있으면 then you'll be born in the heavens. 천상에서 태어날 수 있게 될 겁니다. You control it yourself. 그러면 여러분을 스스로 통제할 수 있게 되는 겁니다. Most people don't understand this. 사람들은 대부분 그걸 이해할 수 That's 없어요. why they don't take son 그래서 seriously. 선을 중요하게 여기지 못합니다. 진지하게 여기지 못합니다. I have another disciple who is a pharmacist, Sarah Kim. 세라라고 그 약사가 하나 있습니다. 제자 중에. When she first met me 처음에 날 만났을 때 and practicing son, 선을 수행했을 때 she was about to go into double mastectomy the breast and breast cancer. 그 유방암 제거 수술을 하기 직전이었습니다. Her family has a history of breast 근데 cancer. 온 집안이 그 유방암의 그 역사가 있습니다. Grandmother died of breast cancer. 할머니도 그걸로 Mother 돌아가시고 died of breast 엄마도 cancer 유방암으로 at the 돌아가셨어요. age of 40s, in her 40s. 50대인가요? And so Sarah is very concerned. She knows 그래서 세라라는 she has 굉장히 breast 걱정했습니다. cancer. 유방암에 It's been 걸렸는데 diagnosed. 벌써 진단이 So- 나왔는데 She removed it, 그거를 잘라냈습니다. okay, because of the doctor's advices. 의사가 그렇게 하라고 했어요. And she came to me too late. 너무 늦게 왔어요 나한테. Anyway, 아무튼 그래서 she had this surgery 그래서 수술을 하고 like 5 or 6 months after she started practicing Chan meditation. 그 후에 한 4-5개월 있다가 선을 수행하기 시작했습니다. And before she went for surgery, she came in and told me about it. 그 얘기를 해줬어요 나한테. And so she went for surgery. 그래서 수술하게 됐는데 And after surgery, there is some infections, 감염이 됐었어요. some complications. 그러니까 뭐라 하지? It's more common than you think. 수술 후 Major surgery, 뭐라 하나? infection. 하여튼 후유증이라고 안 하고 뭐라 하는 수술 후에 뭐 감염 맞습니다. 네, 그냥 감염인데 왜 이렇게 수술 후 And it's very, very painful. 너무 아팠어요. And so the first day, 그래서 첫날 she took the painkiller
that the doctor prescribed. 그 페인킬러, 진통제. 진통제를 먹었어요. 의사가 주어서. And second day, 두 번째 날, at the time she was a fifth samadhi. 그때 당시에 그녀는 오정에 있었습니다. And second day she says, 두 Master 번째는 taught me about 마스터가 using Chan meditation to control 명상을 pain. 가르쳐줬는데 아플 때 하라고. So she crossed her legs instead of taking the pain 진통제 안 pill, 먹고 그냥 and she entered samadhi, 산매에 no 들어갔어요. pain whatsoever. 그때 안 아팠어요. 아무 통증이 없었어요. So after that, every single day she meditated, 매일매일 명상했습니다. and she had no pain at all. 그때 명상에서 통증이 없었습니다. Fifth samadhi, 오정인데 much lower than Sunim's. 이 스님보다 훨씬 낮은 거예요. Think about it. 밝혀주고 Think about it. So you see, it's so what it means is 그 that 뜻은 뭐냐면 when you die 여러분이 죽었을 때 and you're sick, your body is sick, 마음이 아프잖아요. you can enter samadhi yourself, 여러분도 산매에 들어갈 수 있습니다. 스스로. so that the pain doesn't bother you anymore. 그러면 그 괴로움이 That's how 여러분을 you're born in the heavens, 괴롭히지 않을 겁니다. human realm. Okay. It's very, very important. 중요한 일입니다. And you can learn to do it yourself, 여러분이 그걸 스스로 or you depend on Sunim to generate the blessing for you to go to the heavens. 아니면 스님한테 의존니까 not 주변에 for. 스님이 복을 지어줘서 천상에 갈 수도 있는 겁니다. Okay. 스님 천상에 보낼 수 있는 능력. And this is very important, a Buddhist tradition. 이게 불교에서 아주 Please 중요한 pass it on 정보입니다. to your children. It's 그러니까 very 애들한테 important. 그런 것도 가르쳐 줘야 할 필요가 있습니다. It's so helpful 아주 도움이 많이 되는 일입니다. for the deceased. 죽은 사람한테는. 사람 꽤 많이 왔다. Any other questions? 다른 질문이 있을까요? 질문하셔요. 아니면은 좀 쉬고 점심 11시 반인데 뭐 화장실 가거나 좀 필요할까요? 다들 계실 거예요, 오후에? 검문하실 건데 1시부터. 아니다, 12시 반. 12시 반인가? 12시 반부터 1시간 검문하고 1시간 앉고 또 이따가 4시부터 5시 검문하실 건데 중간에 나가셔도 되거든요. 근데 계실 수 있으면 점심도 다 준대요, 한국사에서. I'm not explaining schedule in the afternoon. 점심 먹고 이렇게 하여튼 스케줄 아세요, 오늘? 12시 반부터 먹는 거랑 3시부터 먹는 게 있어요. 스님은 어떻게 같이 오셨어요, 차? 차 따로? 세대로 움직일 거예요. 세대가 왔어요. 아, 스님이 같이. 저는 차 안 가져왔어요. 아, 같이 타고 왔어요. 네, 네. 또 질문 있으면은 아직 시간 있으니까. 야, 요즘에 잘 괜찮니? 스트레스 많대요. She confessed to me that she's very stressful. How old are you? 몇 살이야? 12 years old. Why are you so stressful? 근데 왜 스트레스 많은 거야? 언니들이 괴롭혀? Her sisters. Her sisters, your older sisters, stress her out. Stress her out. I have one. 혹시 언니가 뒤에? Her sister는 언니 여기 없지. 그럼 안전하잖아. 얘기해볼까? 집에 잔소리가 너무. 아? 잔소리가 너무. 맞아, 아니, her sister tell her what to do too much. I see. You have to listen to your older sister. 언니 말 들어야지, 이렇게. 많이 힘들어? She said it's too hard. 언니 몇 명인데? 2명이요.
I don't understand why is it so stressful. 근데 왜 언니가 잔소리 많이 하는 게 왜 스트레스인지 스님 진짜 이해가 안 되는데. 할 수 없는 걸 시켜. 전에 옛날 같으면 심부름을 시키면 그때는 어릴 때는 그냥 순수히 그냥 지금 했는데 요즘 이제 사춘기 약간 접어들면서 She's entering her teenage time. So when she was younger, if the older sisters ask her to do something, she would just follow. But now it's the time, it's She difficult. argues. So she's stressed out. She argues about. 너 언니한테 대들어? 아니면 그냥 짜증났나? 대들진 않고? 짜증이 좀 많이 생기는 거지. 그냥 짜증났나? 아니면 언니랑 싸워? 싸워. She fights with her sisters. 왜 나만 You lose, you win. 누가 이겨? 언니가 어? 언니가 Her sisters win. That's just, then why do you keep on fighting? 근데 계속 언니가 이기는데 왜 싸워? 이기고 싶어. She wants to win. But you're losing. 근데 계속 지잖아. 어떡하냐? 지 기분을 좀 지가 컨트롤이 안 되니까. She cannot control her emotion. It's 관계를 설마. I So see. she cannot control her emotions, so she keep on fighting. 전에는 눈물도 안 나고 막 이래 요즘은 이제 나름 Before she didn't really 기분이 cry. 다운되고 우울하고 막 It's 서럽고 막 이런 depressive. 감정이 생기는 것 같아. So they are now emotionally conflicting between. 언니 둘은 사이 좋냐? The two sisters are not in good condition either. It will pass. 지나갈 거니까 괜찮아질 거야. Either you start winning, 나중에 얘가 이기게 되든가 or 아니면 you'll be tired of losing, so you don't fight anymore. 이제 지쳐가지고 안 할 수도 있다. 어떻게 인정해? 언니가 나이가 많이 차이나? 13살. 아, her sisters are a lot older, like over 10-year difference. Then why did she fight you? 근데 언니가 나이가 그렇게 많은데 왜 얘랑 싸우냐? 그러니까는 마음 얘가 뭐 해라 하면 바로바로 안 하니까 그게 마음에 안 들어서. So the older sister, they're over 10 years old, like 12 years older than her. They tell her to do something, and then she won't do anything. So the older sisters are vexed. 그냥 하는 게 맞고 잔소리를 안 들어야 되는데 이제 사춘기 되니까 자꾸 마음이 움직이기 얘가 하는 게 맞는데? 맞다? 그냥 지가 바로바로 하면 되는데 또 안 하는 So 것도 the 있고. mom says, if she just follow what the sister tell her to do right away, then you won't have any problem. There you go. 그런가 보네. 언니가 또 많이 잔소리는 좀 심한 것도 있고. But the mom says, well, of course, the two sisters are a little bit too much, too. Unreasonable. 그러니까 비합리적인 거죠, 언니들이. 좀 말이 안 되지. 작은 언니는 별로 안 많이 큰 언니랑. The second sister is not that bad, but the first one is a little bit too much. Because they live together. 언니가 입장에서는 나이 차이가 많이 나고 엄마 대행으로 이제 아, 약간 the oldest sister, the first 자립하기를 sister? 바라는 마음에서 She's like, how do I say? Like instead of the mom, the oldest sister, 능이 있어. you know, doing the function. What? 동생 남동생 되는 She has the same situation. She has a younger brother. They have the same situation. So how do you handle it? 그럼 어떻게 해? 말 안 들으면? 혼내요. She scolded him, She scold him. younger brother. Does he listen? 말 들어? Does it work? 짜증내면 어? 짜증내면. If she's vexed, then he will listen. So you terrorize him. 그럼 terrorize 하는 거야? 막 무섭게 하는 거야? 동생한테? 무섭게 하진 않는데. She doesn't think she scares him. 어? 본인 생각에. She said this is her thoughts. 능윤이 무섭대. 동생도 무섭대? 네, 동생 He's scared. 안 해요? But
the younger brother think that she's scary. Yeah. You scared him. 무섭게 하는 것 같아. 근데 말을 잘 들고. If the brother listen to me, no problem. Yeah, that's why. Then 삼순이 꼭 필요한. She really needs meditation. 선생님 오늘 처음 이제 학교로 데리고 왔는데. 저번에 안 왔었나? 오늘 이제 엄마? 네. mom. I see. So she never attended meditation class. It's her first time here. Uh-huh. She didn't come to my class. I see. So the mom says she really needs meditation. No, she's very smart. 딸이 엄청 똑똑하대. So 그래서 he's scared of you because he's afraid you're gonna figure out a way to hurt him. 동생이 왜 무서워하냐면 누나가 너무 똑똑하니까 누나가 나를 아프게 할 수 있는 방법을 찾아낼 수 있다라는 걸 알고. 너 왜 그런 걸 아는 사이야, 둘이? 아니네, 언니가 그래? Yeah. She doesn't know her, but then she agrees because she feels the same way. Yeah. Because there's a way. This lady here. If I were her brother, I can see why he's scared of her. 내 스님이 본인 동생이었으면 왜 무서운지 알 것 같아. 이해할 수 있을 것 같아. You know, there's some people 어떤 사람은 where you can look at them, you're 딱 scared. 보고 무서울 때 있잖아요. Okay, because 왜냐하면 this one here, your brother when the brother gets into a fight with her, 원동생 만약에 누나랑 싸우잖아. and the brother is very smart. The brother is Your smart. brother is very smart. 남동생 엄청 똑똑해. Am I correct? 맞아? Your brother is smart. 동생이 똑똑해 안 똑똑해? He's very smart. 싸우면 똑똑해. When they fight, the brother becomes very smart. Yeah, he's very smart. Okay. 그래가지고 Yeah. So because of the way she behaves, 그 누나가 행동하는 것 때문에 행동하는 방법이 that's what scares him. 그 행동이 동생 무섭게 하대. Would you like to know why? 근데 왜 그런지 알아? Would you like to know how? 어떻게 하는지 알아? Because when she fights him, 누나가 동생과 싸울 때 okay, the way she looks at him is like this. 저렇게 쳐다본다. She's like, how do you know? 맞지? 맞아? Oh, right. Scares him to death. 그게 동생을 엄청 무섭게 만든대. Because he sees that you can really hurt him. 왜냐면 동생이 You can 누나가 think 나를 진짜 아프게 of 할 수 ways to 있다라는 hurt 걸 him. 할수 있다라는 걸 알고 있대. You are scary. 그래서 무섭대. Okay, so you scare people with your smart. 눈으로 사람도 무섭게 하는 거야. 어떻게 그걸 버틸 수 있었어? How can she fix it? 오늘부터 고쳐질 것 같아요. 오늘 스님 뮤비 때문에 바로 고쳐질 것 같아요. It's nothing. 아무것도 아니에요. It's nothing. She only scaring people with her brains. 머리로 그러니까 두뇌로만 따님이 He knows her. 하는데 He knows that she's capable of thinking something very bad to hurt him. 그러니까 She's done it before. 전에 해본 적이 있어가지고 이 머리를 써가지고 그 동생을 굉장히 아프게 할 수 있는 방법을 안다는 걸 이미 인지가 된 상태예요. Yes. 맞아? Yes. You did. 그렇게 아프게 하지 And he remembered. 내가 저를 더 아프게. 기억하고 있대요, 그 동생이. He remembered. You only have to do it once, 한 and 번만 하면은 he'll 기억을 remember. 해요. So that's why the last time you hurt him, you were going like this too. 이렇게 똑같이 쳐다본 거야. And that's how you remember 걔가 기억을 해가지고 that you were thinking of a way to really hurt him again. 이렇게 어떻게 하면 얘를 아프게 할 That's 수 why he 있다 backs. 생각하고 있구나라고 생각하는 거라. That's why he backs down. 눈 이렇게 하면 Okay. 전에 그런 적이 있어가지고 인정하고 있어. You are vicious. You could be vicious. 되게 vicious. 악랄할 수 있대. If I 원할 때 악랄할 수 있는 사람이래. I were your boyfriend, I run away. 남자친구 내가 만약에 네 남자친구였으면 도망갔다. You can be scary when you're angry. 무서우면 엄청
그러니까 화나면 엄청 무서워질 수 있는 사람이래요. This is a problem with smart people. 똑똑한 사람은 그렇지. 문제가. People who are smart, 똑똑한 사람은 like you, 이런 똑똑한 will 사람은 figure out a way to get your way. 자기 길을 내가 원하는 길을 만들어낼 수 있다. 자, 내가 원하는 길이 있으면 그거를 해내려고 그냥 그렇게 하는 거지. Okay, be careful of that, 그런 거 조심해야 돼. which makes you, I'm sorry, 미안하지만 unpleasant. 좀 덜 주변에 있으면 덜 기분 좋게 만드는 사람. 불편하게 할 수 있대. 그런 것 때문에. 내가 원하는 게 있을 때 그렇게 하니까. What makes a person attractive? 사람을 매력적으로 만드는 It's 거는 not just looks. 생긴 것뿐만이 아니라 It's not just smarts. 똑똑한 것뿐만이 아니라 It's the heart. 마음, 가슴이야. Okay, that's what people remember. 그게 사람들이 기억할 내용이지. And when you get older, you understand. 더 나이 먹으면 이해하게 돼. So, in Chan meditation, we practice meditation in order to tame our wild heart. 우리 가슴이 We can be 와일드한 거를 길들이게 하는 거야, 선은. we can be very mean. 우리가 되게 Because we're 악랄할 smart. 수도 있고 똑똑할 수도 있고 We see people's weakness, 사람들의 약점을 We can 보고 stick it in and hurt. 그렇게 막 real 다치게 할 bad. 수 있고 아프게 할 수 있고 And you know what? In Chan meditation, we can do that. We see that, but we refuse to do it. 할 수 있지만 그거 하지 않아. That's it's called virtue. 그것을 덕이라고 부르는 거야. 덕스럽다. Okay, this is where you young people 젊은 애들이 요즘에 lost it. 잃었습니다. 잃어버렸습니다. Okay, it's very important for a person to be virtuous 사람이 덕이 있는 게 아주 중요한 거예요. instead of being right. 내가 맞다라고 하는 것보다는 You should be virtuous. 덕이 있어야 돼요. Especially you're older, you need to show your virtues to someone who's weaker than you. 나보다 더 약한 사람한테 덕을 보여주는 거는 중요한 거야. 알았지? And that will make you happier as a person. 사람으로서 더 행복한 사람이 되도록 해줄 겁니다. Because if you keep on using your brains to look at people's weakness, 사람들이 약점 찾아내는 것을 계속 하게 되면은 people will be scared of you. 사람들이 더 무서워하게 They're 돼요. not comfortable around you. 왜냐면 주변에 있으면 불편해지니까. That's very lonely. 그러면 되게 외로움이 생길 것 같아. Life to me 사람 인생은 is to be willing to get hurt. 스스로 다치는 거를 다치더라도 그거를 받아들일 수 있도록 그런 의지가 생기는 겁니다. Because people are so stressed out. 왜냐면 사람들이 너무 스트레스가 많잖아요. So they take it out on you. 그래서 That's 사람들이 natural. 여러분한테 내놓으면은 They need to release it. 그거를 They need to 사람들이 yell at you. 해소하고 소리를 질러도 You need to be mean to you to release that anger inside their heart. They need to release it. 분노를 이렇게 빼려고 소리 지르고 막 그렇게 할 때 안 Otherwise, you go crazy. 그러면 사람이 미쳐버리니까. So, for example, when you're angry, 화가 났을 때 you release it by, I'm going to hurt you. 내가 더 다치게 할 거야 이렇게 하면 Right. 그걸 해소시키는 거야. That's when you recover. 그때 화가 빠지는 거지. 회복이 되고. Because otherwise, you go crazy yourself. 스스로 그거 감당이 안 되니까 미쳐버리니까. Okay? In Chan meditation, 선에서는 when we realize we're angry, 우리가 화가 나잖아. we cross our legs 발가부자를 하고 and the anger goes away 그럼 그 분노가 before 가면 we harm anyone. 다른 사람 다치게 하는 게지. You know, let me tell you, your intellect 여러분의 지능이 is nothing. It's very, very weak. 아주 약합니다. You are defenseless against most of us who practice Chan. 여러분은 우리가 선수행하는 사람들한테는 Because you're all cerebral up here. 왜냐면 여기만 하니까. Okay, I'll give you an example. 예를 들어서 I was second Dhyana, 내가 이선이 who is very low.
아주 낮은 건데. In a Chan practice. 선생님은 Chan practice, 아주 you 낮은 0, then your first dhyana, second 0, dhyana. 1, 2, 3, 4 이렇게 가는데 Okay? And I had an old lady who came to the temple 어떤 노인네가 하나 할머니가 절에 and she 왔는데 could not remember. 기억할 수가 없어요. She's diabetic 그 왜냐면 당뇨인데 and for some reason she adored me, so she would come to the temple and cook for me 나를 constantly. 위해서 음식을 해줬어요 계속. And very poor, so she would hop on a bus to go to the temple, cook and go home by bus. Okay? But she could not remember. She has very bad memory. 아주 기억력이 안 좋았어요. The microwave, she couldn't remember which button to push. 근데 저기 전자레인지 어떤 버튼 눌러야 되는지 기억 못해요 할머니가. She keep on asking me for forgiveness because she could not use the microwave. 왜냐면 전자레인지 못 쓰겠다고 미안하다고 계속. And I prefer my food a little bit warm. 나는 좀 따뜻한 음식을 좋아하는 거예요. So I decided to teach her how to remember. 그래서 그녀가 어떻게 하면 이거를 기억해낼 수 있을지 Which button to push. 어떤 버튼을 눌러야 되는지 기억하게 해주려고 했어요. You know what I did? 내가 어떻게 했는지 알아요? Did you scare her? I was second dhyana only. 내가 2선밖에 안 됐는데요. Okay? What I did is I said, I stick that knowledge in her brains. 그 정보를 머릿속에 심었어요. 이렇게 이 버튼 이렇게. And she remembered 근데 immediately. 기억했어요 바로. After all the other monks and nuns tried to teach her, and remember this, remember that, remember that. She told me already, she said, all the monks before me tried to teach her already, 벌써 and she could not remember. 기억할 수 못했어요. So I said, okay, 그래 instead of trying to teach you, 가르쳐주지 않고 I will stuff it in your brains. 여기다 넣어줘야지. And she remembered 근데 immediately. 기억했어요. That's Chan skills. 그게 선의 기술이에요. You cannot do it intellectually. 그거는 지능으로는 할 수 없어. You see how weak you are. 그렇게 여러분이 If you only use your brains like this, 여러분은 지금 it's 머리만 nothing to 쓰잖아요. us. 그건 아무것도 아니에요. Well, look at the way you are. 근데 그런 어떤 지금 상태를 봤을 때는 You can so easily scared. She can get scared. Yeah, I can scare her very easily. 딱 봐서 우리도 그러니까 본인이 엄청 금방 무서워질 Because 수 있어요. you 자기 appear. 스스로. 왜냐면 여기만 쓰니까. You 머리만 thinking, 생각으로. I attack you down here, you have no defense. 여기다가 공격을 딱 가하면은 단전 쪽에다가 방어할 수도 없어요. 그냥. Chan meditation, 저는 we have a shield around our body. 이렇게 뭐지 방어망 씌워줘요. You don't know how to attack it. 그래서 그거 공격할 줄도 몰라요. You see, we have a lot of knowledge in Chan meditation that eventually as you practice, you find out yourself. 나중에 알게 될 거예요. So if you practice son, you even more scary to your brother than you think 더 possible. 동생에게 더 무서운 존재가 될 수도 있어요. 원한다면 어떻게 관심 보여? She's very interested. But once you become stronger, 하지만 더 강해지잖아. 이제 then you yield. 그럼 양보해야 돼. 별로 안 좋아하는데. She's not interested. What you do is you try it first. 먼저 시도를 해보고 You beat them first. 먼저 때려보고 And then you never do it again. 다시는 안 하는 거야. 아니 안 할 거야. Yes. 다시는. Yeah. 그러면 이제 반대적으로 이렇게 어떤 그런 상황이 생겼을 때 좀 상처를 덜 받는 방법이 있습니까? Is there any way 그런 to 공격을 get hurt less when somebody attack us? Yes. 있어요. Increase your samadhi. 선정의 단계를 올려야 돼요. What happens is when someone attacks you with anger, 어떤 사람이 화가 나서 공격을 가하면 the anger is an anger energy 분노의 에너지가 나가요. that like a hammer attacks you. 망치를 두들기는 거랑 비슷한 거예요. When I'm angry at her, for example, 예를 들어 이제 나한테 I send her this anger energy 분노의 에너지를 보낼 거예요. like sort of pounding on her body. 그러면 몸을 때리는 거랑 비슷한 거예요, 망치로.
as soon as you say, I'm angry at you, 내가 화가 나 그러면은 she's being attacked. 그러면은 공격이 들어가는 거예요. 그 생각만으로. This is what happens to Son practitioners. 선수행하는 사람들한테 We don't move, use our hands anymore. 손을 안 써도 돼요. We use our mind. 마음만 쓰면 그렇게 할 수 있어요. Okay. And so 그래서 the reason that I could hurt her 이 is 아이를 because 뭐 I can penetrate her shield. 왜냐면 그 보호막 있잖아요. 뚫을 수가 있어요. 근데 그 정도 하려면 높은 경지에 있는 사람들이 하는데 저희 같은 사람들은 잘 It's only for high level people. No, it's for everyone. 아니요, 그렇지 않아요. 그건 그냥 혼자 추측일 뿐이에요. What happened is that your body, all of you, has a field, a force field around you. 에너지 막이 있어요. It's your armor. 그게 여러분의 그 갑옷 같은 거예요. So, for example, 예를 들어서 when your samadhi is higher, 여러분의 선정의 단계가 that 더 shield 높으면 is stronger, 그 보호막도 더 강해져요. much harder to breach. 그것을 Much 뚫기가 harder 더 to 어려워지는 penetrate. 거죠. 침투하기 더 어려워지죠. So that when someone comes to you and becomes angry at 어떤 you, 사람이 화가 나서 오잖아요. if that say it's from him, 예를 들어서 he gets 이 angry at you. 화가 났다. okay, his samadhi level is very low. 여기는 선정의 단계 I'm 아직 sorry. 없잖아요. 미안하지만. Who? He? Yeah, him. 어디를 보고 His samadhi level is very low, 여기는 선정의 단계 아직 없잖아요. so that he cannot. He bounces right back. 그러면 Your 튕겨나가요. shield around you protects you. 그래서 그 보호막이 It 보호해주고 bounces right back, cannot penetrate. 뚫을 수가 없어요. 레이저로 막 쏴야 되는 건가요? 레이저를 막 쏴가지고 너는 나보다 낮은 단계다. 내가 이길 수 있다. 아니 그냥 그건 성격. 가만히 있어도 그런 So do I need to shoot my laser? You're lower? No. 그런 게 So 아니라 if someone is angry at you 누가 화가 났어요. and affects you, 그걸 나한테 영향을 okay, 주면 then it's because your skill is not good, high enough 여러분의 yet. 기술이 높지 못해서 그래요. And cross your legs. 결과부자를 하고 Yet crossing your legs longer will help you 결과부자를 build 오래 하고 하면은 that, so that it 그런 걸 bounces 채워줄 right. 수 있어요. 그러면 튀겨나갈 거예요. Doesn't affect you as much, 예전만큼 그렇게 and then it doesn't affect you at all. 그리고 나중에 나의 영향을 줄 Eventually. 수가 없어요. For example, he gets angry at her, for example, 얘가 Okay. 나한테 화가 났어요. 그러면 then she feels nothing whatsoever 아무 느낌이 안 because 나요. it's impossible for him to breach. 왜냐면 이 친구가 나한테 뚫을 수가 없어요. It bounces right back. 그냥 이렇게 튀겨나가니까. That's all. And that's why you practice Son is your protection. 그러니까 선을 수행한다는 건 본인이 보호를 위한 거예요. You find out yourself as you practice more and more, 더 수행을 your 할수록 skill will be higher and higher. 기술이 올라갈수록 You develop these things. You discover those things yourself 자기 naturally. 스스로 발견하게 되잖아요. Before someone who gets angry at you often used to bother you, 뭐 여러분은 And then eventually one day 좀 언짢아지면 어느 날 갑자기 you won't feel anything. 아무 느낌이 없어요. 뭐 누가 지나가니까 이렇게 되는 거예요. So that's in a way we're helping a lot of people. 그러니까 우리가 그렇게 한다는 거는 많은 사람을 어떻게 보면 We let people dump the anger on us, 사람들이 우리한테 and 화를 쓰레기 버리듯이 we're not 버리는 affected at all. 근데 아무 영향을 안 받는 거예요. Remember when the angry need to release? Okay, 기억하세요. 화는 해소가 돼야 되잖아요. that's how we help 되잖아요. a lot of people 그러니까 그렇게 사람들 많이 돕는 거예요. quietly. 좀 경험한 것 같은데 She feel like she experienced it. 예전에는 남편이 저한테 화내는 것도 아니고 아이한테는 짜증을 내거나 화를 내도 뭔가 몸에 이게 확 뭔가 몰라요. 약간 되게 뜨끈뜨끈. 아픈 것처럼 되게 막 뻐근. 심장이 빨리 뛰고 So when my husband not direct to me but then get angry at my child, my heart beat really fast and then something like painful a little bit. 그랬었는데 이제 그 남편이 아이한테 막 화를 내는데 약간 웃음이 나오는 거예요. She started, 기억 I don't know, just the laughter comes out when my husband gets upset with my son because he looks cute.
왠지 모르겠는데 I don't know why, but 어쨌든 간에 그래서 옛날에는 저한테 짜증을 내든 뭐 아이한테 짜증을 내든 그게 저한테 되게 번뇌롭고 되게 힘들었었는데 when my husband used to get angry at me or the son, it's my affliction before. 근데 지금은 Now, 거의 아무런 게 없어요. 살짝 약간 I don't 이렇게 have any 느낌이 problem, 오다가 just- 그냥 없어지는 just a little bit I feel it and then it disappears. Yes. See, it bounces right back. 그러니까 그 춤에 나가는 거예요. 그런 게 개선이 된 건 아니잖아요. 똑같잖아요. 그러니까 지금의 배우자분이 화를 내시는 거나 지금의 화를 내는 그 환경이 바뀌진 않잖아요. 근데 제가 그렇게 되니까 그러니까 처음에 아직 환경이 안 바뀌었는데 그러니까 남편이 화를 내는 거 똑같았었는데 그죠? 지금도 똑같이 남편은 똑같이 So the 자기가 husband is 짜증을 still 낼 때 getting 짜증을 angry the 내는데 same? 왜? 제가 그게 그냥 튕겨 나가서 그런지 그게 금방 상황이 그냥 다시 좋아져요. 그러니까 제가 Because 같이 화를 it 안 bounces 내니까. back, the situation gets better very quickly. What happened is that you don't escalate. 그러니까 그걸 더 악화시키지 않는 거예요. What happened is when you get to a fight, you escalate. 근데 같이 싸우면 그게 점점 악화되죠. The brother, you know, 예를 들어 남동생이 and then she said, she escalates, 이렇게 눈을 이렇게 하면 Then he escalates. 악화되고 and he asks, 동생도 and she 같이 asks, 얘기하고 so both escalate. 앞쪽에서 점점 악화시키는데 보통 That's why it gets worse. 그럼 더 악화되잖아요. Nothing gets solved. 그럼 아무 문제가 해결이 안 돼요. Okay, but in her case, he attacks her, he gets angry, but she's not affected. That's why she doesn't escalate. 근데 여기 같은 경우는 남편이 그러면은 그게 아무 영향이 안 가니까 그걸 악화시키지 않는 거예요. So that's the same as this lady can do, this young lady can do when you fight your sister. Okay. 언니랑 싸울 때 You cross your legs, 결과가 okay, 하잖아. and you fight with her, but 싸우잖아. you don't argue. 같이 이렇게 싸우지 말고 You let her be angry at you, and you do nothing. 언니가 막 화를 내잖아. 가만히 있는 거 아무것도 하지 말고. And you know what's going to 그럼 happen? 어떻게 되는 줄 알아? She get tired. 언니가 이제 피곤해진다. 아무 반응이 없으니까 He 지치는 says, 거지. every time I fight with you, I 싸울 get 때마다 tired. 피곤해 이렇게 되는 거야. You do nothing, but she gets tired. 그러면 그냥 상대방 You don't get angry. 화가 나지. You don't fight. 그래서 싸우지 않고. He says, yes, yes, 아니면 화안 yes, 내고 yes, yes. 그냥 알았어 Okay, 이러면 and she will stop fighting. 그러면 그만 싸울 거야. 언니. Try it, try it. 한번 Okay, only because you meditate. 여러분 명상 You have to meditate because meditation enables you not be affected by her anger. 화 분노에서 영향을 받게 될 거야. It's not here. 머리로 하는 게 아니에요. It's a force field 그거는 그러니까 진짜 에너지 장이 around you so that it cannot penetrate. 진짜 That's 아니에요. your shield. 왜냐면 보호막이 쳐지니까. 참선을 하다가 졸려요. She feels sleepy when she meditates. 졸릴 때가 많아요. 그래요? 참선을 하다가 이게 에너지가 너무 많이 떨어져서 졸려요. 근데 결과보자 안 하고 그냥 하는 거 아니에요? 그래서 그럴까요? She doesn't sit in full lotus, she just meditates and she runs out of energy. Yeah, sit in full lotus. 결과보자 하면 돼요. It's very difficult to fall asleep 그러면 자기 힘들어. because it hurts. You get more energy quicker. 그러면은 에너지가 더 빨리 생길 거예요. There's a reason, but you don't need to understand too much. 많이 이해할 필요가 없어. You just cross your legs 그냥 결과보자 하고 and endure the pain. 그리고 That's very 아픔을 important. 참아야 돼요. Because when you endure your pain, 왜냐면 여러분이 it 아픔을 makes you 참으면 healthier. 더 건강해지기 때문이에요. Okay, you must do something to become healthier 뭔가 해서 여러분이 더 건강해져야 돼요. because your body is dying. 왜냐면 여러분의 몸은 죽어가고 있기 때문이에요. Yours too. 당신 That young lady, yours too is dying. 몸이 죽어가고 있는 거예요. Okay,
the more you use your brains, 더 머리를 쓰면 쓸수록 the quicker your body dies. 몸은 더 빨리 죽어갑니다. Because it saps, it takes up all your chi up here. 왜냐면 여기 기운이 다 And 가니까. you're very weak down here. 이 아래는 너무 약해요. Okay? You have problems. 그럼 문제가 있는 거예요. And that's fine in school. It's okay to use your brains in school 그렇지만 and at work. That's important. 다 But but other than 일할 that, 때는 그게 중요해. you 하지만 need to learn not to use your head so that you can 그 rest 머리를 and not 안 waste 쓰고, energy. 해서 에너지가 낭비되지 않게끔 해야 돼요. If you have no chi, no energy, 여러분 에너지가 없잖아요. how can you give anyone? 그러면 누구한테 줄 수 How can you 있겠어요? give to your family? 가족한테 어떻게 줄 수 있겠어요? You keep on spending it. 여러분 계속 쓰고 또 쓰는데 You have nothing left. 남은 게 For anyone. 없는데 It's so fundamental to 아주 life. 기본적인 거예요 생활에. Life is not about getting your way. 인생은 내가 원하는 걸 얻는 것만 있는 게 아니에요. Life is about helping others get what they want. 도와서 사람들이 얻고 싶다 하는 거 얻게 해주는 거예요. That's how you become happier. 그렇게 하면 여러분 더 The 행복해져요. model you learn, you children learn, is that you hoard, you grab things for yourself, 여러분이 자기 인생을 살면서 계속 원하는 것만 계속 축적하잖아요. okay? 쥐고 Doesn't work. 그건 안 돼요. I tried it. 나도 해봤어요. I was very unhappy. 근데 나는 행복하지 못했어요. Happiness has to be based on the goodness of your heart. 마음에 선한 마음에서 베이스를 두고 시작해야 돼요. It's here, not here. 여기서 여기가 So you have to have balance. 그래야 밸런스가 생깁니다. Okay. Master, we need to get going to the lunch. Okay, lunchtime. Shall we go to lunch? 이제 점심 먹으러 갑시다. 11시 반이 점심 시간인데 공연관 안 이거 끄고 공연관 안 해주시는 거. 제가 최대한 하고 정리 제가 해야 돼가지고 공연관 네. Okay, shall we go? Okay. Thank you. 감사합니다.